So mutual funds, introduction of mutual funds, meaning of mutual funds, classification of mutual funds, net asset value, meaning of NAV, calculated NAV, issue price, repurchase, return of mutual funds, holding period, annual period, other evaluation of mutual funds, return on mutual funds beyond investment through indifferent free calculation. So introduction of mutual funds, meaning of mutual funds, investor can invest in securities, shares, debentures, bonds, directly through stock market, indirectly through investor has no time, so export knowledge, want to diversify into money. For mutual funds, invest, trust, collect the investment from multiple investors through issue of units for investment in securities. Sponsors appoint trustees appoint AMC as per manage and operate the mutual funds. Sponsor can directly set up mutual funds, invest in security. So the investor with holding the holders of invest an amount mutual funds get units of mutual fund against it. Now classification type of mutual funds on the basis of open-ended mutual funds, closed-ended mutual funds. So on the basis of investment equity schemes, debt equity hybrid. On the basis of income plans, dividend payout plan or regular income plan, dividend in distribution is unit holder on the regular basis. Dividend reinvestment plan. The dividend is not distributed to the holder, but it is reinvested into mutual funds and the units of issued mutual funds. Bonus plan. Dividend is not distributed in the unit holder, but bonus units are issued to the unit fund. The growth plan is no dividend or bonus unit are issued. Only growth is NAV. So net asset value of mutual funds. Meaning of NAV, net asset value of mutual funds. NAV is the value per unit of mutual fund held by the investor unit holder. It is calculated on daily basis, calculated at the end of each period. Calculation of NAV and net asset value of mutual funds. The steps are the following. Steps of following the NAV of mutual funds. Calculate the net asset of the mutual fund. So market value of investment security shares, accrued income on the closing cash balance amount add பண்ணிட்டு accrued expenses, other liability, net asset value mutual funds. So income market value plus accrued income plus the closing cash balance minus accrued expenses minus accrued liabilities and net asset value. Net asset value is net asset value of mutual fund divided by number of unit outstanding. So value by outstanding units போட்டால் net asset value போட்டலாம். So net asset value of the number of units should be taken into two decimal unless specified. Calculation of closing cash balance. Closing cash balance is not given. Amount received unit. Well, the calculation of closing cash balance if not given, you can calculate amount received on the unit issue in minus initial expenses minus initial investment security quota. Amount received from sale of security add பண்ணணும் minus pay for purchase of security கழிக்கணும். Income received from investment add பண்ணணும். Realized expense earning distributed pay to earning products. The income dividend distributed capital gains அதை கழிச்சிட்டு ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு கழிச்சிடணும். அமௌண்ட் ரிசீவ் இஷ்யூ பண்ணி அதனால் அமௌண்ட் பெய்ட் அண்ட் ரீபர்ச்சேஸ் கழிச்சு விட்டணும். க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் எது ப்ளஸ் மைனஸ் போடணும் அவ்வளோதான். ஸோ இதில் என்னென்னா அமௌண்ட் ரிசீவ்டு மைனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் கழிக்கணும். இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதை கழிச்சு விடணும். அமௌண்ட் ரிசீவ் அண்ட் செக்யூரிட்டி ஆட் பண்ணணும். அமௌண்ட் பெய்ட் ஆன் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க நான் கழிச்சு விடணும். இன்கம் ரிசீவ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவிடெண்ட் வாங்க கழிச்சு விடணும். ரியலைஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டிவிடெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் கேபிட்டல் கெயின் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் கழிச்சு விடணும். ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கழிச்சு விடணும். அமௌண்ட் ரிசீவ் அண்ட் யூனிட் தான் ஆட் பண்ணிக்கணும். ரீபர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா அதை விற்றணும். இதெல்லாம் கூட க்ளோசிங் கேஷ் வந்துடும். The details of the net assets and liability of the mutual funds are not given at the question of opening asset value. In the closing balance sheet calculated follow. அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா எப்படி பண்ணணும்? ஓப்பனிங் நெட் அசட் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆட் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸ் போர்ட்ஃபோலியோ வேல்யூ அப்ரிஷியேட் ஆனால் கூட்டணும், டெப்ரிஷியேட் ஆனால் இறக்கி விட்டணும். அமௌண்ட் ரிசீவ் அண்ட் இஷ்யூ ஆஃப் யூனிட் இஷ்யூ பண்ண யூனிட் எவ்வளோ யூனிட் இஷ்யூ பண்ணிக்கும் அது அமௌண்ட் ரீபர்ச்சேஸ் பண்ணாமல் கழிச்சு விடணும். இன்கம் யூனிட் ஆட் பண்ணணும். டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன்கம் டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் கழிச்சு விடணும். அமௌண்ட் ரிசீவ் ஷேர் செக்யூரிட்டி மாட்டணும். அமௌண்ட் பெய் அண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கு வாங்கணும்னா அதை கழிச்சு விடணும். ரிசீவ்னா நமக்கு வந்து பெய்ட்னா நமக்கு எட்டுனது கழிச்சு விடணும். க்ளோஸ் வந்துடும். க்ளோசிங் அசட் வேல்யூ மியூச்சுவல் நம்பர் ஆஃப் யூனிட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் மட்டும் வந்துடும். ஸோ அடுத்து இஷ்யூ ப்ரைஸ் ஆர் ரீபர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கண்ட்ரோல். Issue price unit public offer net asset value on the date of units plus entry load front end load percentage of NAV and dividend distribution per unit collected on the units add பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறது டிவிடெண்ட் யூட்டிலைசேஷன் லெவி கலெக்டட் அது ஆகணும். அண்ட் பர்ச்சேஸ் யூனிட் இஷ்யூ ப்ரைஸுக்கு 3 NAV நெட் அசெட் வேல்யூ என்ட்ரி லோடு ஆட் பண்ணணும். டிவிடெண்ட் ஈக்குவலேஷன் லெவி ஆட் பண்ணுவோம். ரீபர்ச்சேஸ் யூனிட்னா NAV
NAV பர்ச்சேஸ் யூனிட் மைனஸ் எக்ஸிட் லோடு, அங்கே என்ட்ரி லோடு இஷ்யூ ப்ரைஸ் எக்ஸிட் லோடு கழிச்சிட்டு வரணும். டிவிடெண்ட் ஈக்குவலைசேஷன் பெய்ட் அண்ட் ரீபர்ச்சேஸ் அதை ஆட் பண்ணணும். அதை ஒன்றும் calculation of dividend equalization leave per unit by preparing a statement of mutual fund income available distribution. இதில் தான் நான் calculation leave ஆட் பண்ணி முடிக்கணும். அதை எப்படி நான் சொல்கிறோம். ஸோ பர்டிகுலர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பெர் யூனிட் இன்கம் டோட்டல் இன்கம். ஸோ இன்கம் earned by the mutual funds first period, number of units opening date calculate the plus unit calculated same total income given. அப்புறம் வந்து ப்ளஸ் டிவிடெண்ட் ஈக்குவலேஷன் கலெக்டட். ஸோ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்டு அதோட சேம் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் டோட்டல் இன்கம். ரெண்டாவது ப்ளஸ் இன்கம் வந்துட்டா அண்ட் டோட்டல் இன்கம் earned பை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நெக்ஸ்ட் பீரியட். அதுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நெக்ஸ்ட்டு என்ன வருமானம் வந்திருக்கோ அதை ஆட் பண்ணணும். அதை வச்சு இன்கம் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இன்கம் அதை கொடுத்துருவாங்க. இன்கம் ஈக்குவலேஷன் பெய்ட் அந்த ரீபர்ச்சேஸ் ஆஃப் த யூனிட் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்டு அதை சேம் கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அண்ட் கேல்குலேட்டு அண்ட் டிவிடெண்ட் ஈக்குவலேஷன்லி பெய்டு இன்கம் earned மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நெக்ஸ்ட் பீரியடு வந்து ஆட் பண்ணணும், கேல்குலேட் பண்ணணும். இன்கம் அவைலபிள் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேட்கணும். டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பெய்டு கழிக்கணும். ரிமைனிங் இன்கம் அவைலபிள் நமக்கு. ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்டை வச்சுருந்தா டிவிடெண்ட் ஈக்குவலேஷன் லீவ் கலெக்ட் பண்ணணும், இன்கம் earned வச்சுக்கணும், டிவிடெண்ட் ஈக்குவலேஷன் லீவ் கழிச்சு விடணும், அப்புறம் ஈக்குவலேஷன் பெய்ட் அண்ட் ரீஎம்பர்ஸ்ட் ஈக்குவலேஷன் பெய்ட் ஆன் த ரீபர்ச்சேஸ் ஆஃப் யூனிட் வரணும். Return on mutual fund holding period yield, it may be total return percentage return on investment on the mutual fund through the period of same fund. Calculating holding period return HRP. In case of dividend payout regular plan, HRP is equal to total yield per profit by investment value by total yield profit on the investment value HRP ஆச்சுடும். So total yield is equal to yield income and total income at the end, number of unit and minus income at the beginning. So total yield plus dividend income arising number of consult இதோட ரிசீவ் அந்த டிவிடெண்ட் கேபிட்டல் கெயின் கான்ட்ரிபியூஷன் அதை ஆட் பண்ணிடுவோம். பிகினிங் கழிச்சு விட்டு இந்த பிகினிங் இதை தான் போடணும். ப்ளஸ் டிவிடெண்ட் போட்டு விட்டால் முடிஞ்சு போச்சு. இந்த கேஸ் ஆஃப் டிவிடெண்ட் ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் போனஸ் ஷேர்ஸ் அண்ட் க்ளோஸ் சொல்லிட்டு டோட்டல் yield of profit இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் பிகினிங் டு 100. Total yield is equal to investment at the end minus investment value by beginning. So total yield is the total number of unit end of the initial budget period plus the unit received against the dividend reimbursement bonus planned into NAV net asset value of the end. So அதே மாதிரி இது end போகணும், beginning the issue price or repurchase price available question, then use all the instead of NAV. So annual return, annualized return, annual yield, average yield, efficient yield the annual HRP is equal to பர்சன்டேஜ். இது வந்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சோம். அப்போ பர்சன்டேஜ் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு வந்து இதில் பர்சன்டேஜ் HRP பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கும். இப்போ ஆனுவல் ஈல்டுன்னு எவ்வளோ, ஆனுவல் ஈல்டு ஆனுவலேஷன். ஸோ HRP அந்த பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிட்டு இன்ட்டு டேஸு. ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் கொடுத்தா நல்ல பர்சன்டேஜ் இல்லைன்னா நம்பர் ஆஃப் டேஸ். ஸோ என்ன பண்ணோம், எண்டு மைனஸ் ப்ரெசண்ட்டு போட்டு ப்ரெசண்ட்டு போட்டோமா, ப்ரெசண்ட் போட்டு 100 போட்டோமா. இது வந்து எனது HPR. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆனுவலுக்கு முடிக்கணும்னா நீ HPR வச்சுக்கணும். ஆனுவலுக்கு வந்து HPR வேணும். HPR எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த பர்சன்டேஜுக்கு வந்து மியூச்சுவல் என்ன பண்ணுவோம், இந்த விட தலைக்கு மாற்றி போடுங்கோ. 365 டேஸ்க்கு நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணுங்க ஏன்டாடி பண்ணுறீங்க. கன்சிடர் போர்ட் ஸ்டார்டிங் அண்ட் கேல்குலேட்டட் நம்பர் ஆகும். Other topic, evaluation of mutual funds. It makes how much mutual fund assets are used towards opening expenses like consultants, management fees, other office fees, advertisement, etc. So the expenses ratio is equal to total operation expenses of mutual fund during the period when opening net asset amusing closing indemnity. ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்கும்போது எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ இருக்குது. ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஓப்பனிங்கு ப்ளஸ் க்ளோசிங்கு டிவைடட் பை 2 × 100. ஏன் ஆவரேஜ் எடுக்கணும்னா அந்த ஆவரேஜாக இதுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணிக்கணும். இதை மீன் போடலாம், ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் மீன் போடலாம். And tracking error, it is used to calculate the deviation, the return of mutual funds, the return of benchmarking. So tracking error, the difference of return is actual mutual funds, the return of benchmark D. So average of the return by number of ஸோ வந்து ட்ராக்கிங் எரர்னு ஒன்று இருக்குது. ட்ராக்கிங் எரர்னால் என்ன அப்படின்னா, ஸோ D - D/ டிவைடட் பை n-1 ஹோல் ஸ்கொயர். ஏன் 1 0 அவங்க. ஸோ என்ன டினா என்ன டீவியேஷன்,
deviation from what different between initial and benchmark இருக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் பெஞ்ச்மார்க் ரிட்டர்ன் இதில் வந்து 100 பெஞ்ச்மார்க் இருக்கும். பெஞ்ச்மார்க்கும் இருக்கும். அது டிஃப்ரென்ஸ் தான் இந்த டீவியேஷன். அந்த டீவியேஷன் மைனஸ் ஆவரேஜ் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஷியல் ரிட்டர்ன். டிஃப்ரென்ஷியல் ரிட்டர்னுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் இப்போ 100, 200, 300 இருக்கும். இது ஒரு பெஞ்ச்மார்க் வச்சுருப்பாங்க 50, 60. இதை போட்டு இதையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு D1 வந்துடும். கிடச்சோம்னா D மைனஸ் D1 வந்துடும். இதை என்ன பண்ணணும், ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணணும். இது வந்து சம்மஸ் போல் இதெல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு எத்தனை இது 1 2 3 4 5 6 7 இருக்குல்ல 1 2 3 4 7 7 போட முடியாது. 7 மைனஸ் 1 போடும். 7 போட்டால் 7 மைனஸ் 1 7 மைனஸ் 1 இது. ஸோ அதுதான் டிஃப்ரென்ஷியல். ஸோ ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி மைனஸ் B1 பெஞ்ச் மார்க்கு. ஸோ 1 2 3 4 5 அதில் D1 D2 ஆகுது மைனஸ் D1 by D2 டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன் D1 2 3 4 5 D மைனஸ் D எவ்வளவு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் பெஞ்ச் மார்க்கு. இது டி தான். ஓகே ராஜாத்தி மியூச்சுவல் ஃபண்டு ரிட்டர்ன் ஆன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸு ரிட்டர்ன் ஆன் பெஞ்ச் மார்க்கு. இதோட பெஞ்ச் மார்க் இது பெஞ்ச் மார்க் இது 0 0. பட் ஆனால் டி மைனஸ் வந்து 0.2 எப்படி டி மைனஸ் இது கூட ஆவரேஜ் தான் இது -6. ஸோ இது வந்து எடுத்து முடித்தோம்னா இது அதுக்கப்புறம் இதில் ஆவரேஜ் இருக்கும். ஸோ என்ன கரெக்டாக எழுது அப்போ முடியும். டினா என்ன, டீவியேஷன். டி பார்னா என்ன, வேரியேஷன். ஸோ ஆவரேஜ் of deviation. ஸோ ஆவரேஜ் ஆஃப் டிவியேஷன். ஸோ டிவியேஷன் மைனஸ் ஆவரேஜ் ஆஃப் டிவியேஷன் இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஆவரேஜ் ஆஃப் டிவியேஷனை ஸ்கொயர் பண்ணுறாங்க. ஸோ வி ஆர் கேல்குலேட்டிங் வேரியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறோம். வேரியேஷன் என்ன பண்ணிட்டு வேரியேஷன் டிவைட் பை என்னன்னு சொன்னோம். ஸோ வேரியேஷன் 9. வேரியேஷன் பை எத்தனை யூனிட்டு 5 மைனஸ் 1 போட்டு 9.05 போடணும். Return on the mutual fund should be on so that the investor can different direct investment through the stock market, indirect investment through it. Return on you with invest on the direct investment through stock market minus 1 minus initial expense of mutual fund annual return. So the return owned by the invest on direct investment through stock market percentage by the initial expenses in the mutual 1 minus 6% is equal to return on equity owned. So be indifferent annual recurring expenses. இது எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல. ஃபீ கேல்குலேஷன். ஸோ இனிஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இதில் வேண்டாம். நம்மளுக்கு 90% இதாக இருக்கும். ரிட்டர்ன் யூனிட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேட் ப்ளஸ் ஆனுவல் ரிட்டர்ன். இனிஷியல் எக்ஸ்பென்ஸ் பர்சன்டேஜையும் ஆனுவல் யோன்டு இன்வெஸ்டர் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் த்ரூ சப்போர்ட். ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி எனக்கு 2 ரிட்டர்ன் வந்துச்சு. ஆனால் இனிஷியலாக எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணேன் ஆன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். இனிஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் அதையும் கழிச்சோம்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் வரும்னா அது ப்ளஸ்ஸு ஆனுவல் ரெக்கவரிங் எக்ஸ்பென்சஸ். அது இது என்னது இதெல்லாம் சேர்ந்து ரிட்டர்ன் ஆன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஷுட் ஓன் ஸோ தட் இன்வெஸ்டர் வில் பி இன்டிஃபரெண்ட் ஆன் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் த்ரூ த ஸ்டாக் மார்க்கெட் இன்டர்ஃபண்ட் த்ரூ த மியூச்சுவல் ஃபண்ட். ஓகே. Fee calculation of hedge fund. Hedge fund is a type of mutual fund which is less related than other the structures of private equity, which does not reveal anything about this in operation. They have selected clients to whom the hedge fund manager aims to generate high return. So the hedge fund manager charges following 2 types of fees: base fees, incentive fees. Base fees fixed percentage of asset under the management, that is plus client irrespective of positive or negative return. Incentive is linked to performance fund. If the change charged only. So fixed fees incentive is linked to the performance of fund. It is charged only if the value of portfolio increases above particular level of decided in the contract. That is, incentive fees can be excess value of the portfolio. Okay. அடுத்து பிஸ்னஸ் வேல்யூவேஷன். பிஸ்னஸ் வேல்யூவேஷன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வேல்யூவேஷன், மீனிங் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வேல்யூவேஷன், பேசிக் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வேல்யூவேஷன், அப்ரோச் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வேல்யூவேஷன், மார்க்கெட் பேஸ்டு மாடல், அசஸ் பேஸ்டு மாடல், இன்கம் ஏர்னிங் பேஸ்டு மாடல், ஃப்ளாஷ் ஃப்ளோ பேஸ்டு மாடல், ரிலேட்டிவ் வேல்யூவேஷன் மாடல், EVA, MVA, economic value added, market value added, other topics, valuation of digital platform, valuation of distressed companies, valuation of startups.
Introduction of business valuation. Meaning of business valuation is a process of determining the value of the business by various purposes like merger, acquisition, sale of business strategy, etc. Basis of business valuation. The way a value of the business enterprise is equal to value of business, value of entity, types of various method calculating entity plus value of debt minus surplus fund. Value of debt எப்படி ஒன்று தந்துடல, வேல்யூ ஆஃப் அசெட் தான் ஒன்று வரும். சரி, வேல்யூ ஆஃப் டெட் ப்ளஸ் மைனஸ் சர்ப்ளஸ் கேஷிங் எக்ஸ்பெண்ட். வேல்யூ ஆஃப் த ஃபோன். ஓகே, வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி. ஸோ கம்பெனியோட வேல்யூ பார்க்கும்போது ஈக்விட்டி ப்ளஸ் டெப்ட்டு மைனஸ் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட். ஓகே, வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி பார்க்கும், வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் ஃபார்ம், வேல்யூ ஆஃப் ஃபார்ம்னா அது that is a various method calculated by firm. Value of equity per share is equal to value of equity by number of shares. Okay, if there is a no debt or surplus cash, then the value of firm is value of equity. Okay. The cost of capital of a company, weighted average cost is equal to cost of capital of company, weighted average cost of capital of company, weighted average cost of capital KO is equal to KE into WE. KD equity debt into AD. So cost of equity is equal to cost of equity என்ன பண்ணுவோம், CMS க்கு RF plus beta of RF minus RD RM minus RF. Okay, so in this case KE which is KD is a post tax cost of debt plus interest rate debt. So KD debt na debt interest rate minus 1 minus T. Weight of equity is equal to equity by equity plus debt. Okay, so equity is equal to share capital reserve surplus by intangible assets, long term debt and debenture assets. அடி வேறு லெவலு. So WECC is equity by equity plus debt. Equity என்ன பண்ணுவோம், equity கன்வெர்ட் பண்ணணும் weighted free capital. So risk free plus beta into risk market minus risk free plus equity is equity plus debt into debt வந்து 1 minus T போடுவோம், debt 1 minus T போடுவோம் into debt 1 minus T. அதானே. If there is a long term debt but cost of debt is not given in the question, calculate the WCC of cost of debt. WTDG was equal to RF plus BA plus RMMT. So BA is equal to beta set. General, we do not apply the CA formula to calculate the WCC since WCC will not be same for the both formulas. Approach and valuation. Market based model. Market price model is equal to value of equity is equal to market price equal to number of shares. Price into earning model is equal to value of equity is equal to price into earning into EPS, earning per share. Earning per share into earning after tax, interest and same time. So EV to number value total. And net asset value model, book value model is equal to value of equity is equal to net asset of book value, equity share but reserve capital minus contingent liability if any. Net realization value method, liquidation method. Value for net asset, net value at book value, but extra amount realized from the asset, the balance extra amount realized from which asset from its books minus less amount realizing from the asset on less amount realizing from the asset than the book value. Okay, extra amount asset length வருது, அது வராது கழிச்சு விட்டா முடிஞ்சு போச்சு. Income earning base metals, base model. Dividend growth model, EF of dividend is equal to D1 by KE minus KE and the base minus growth. So D is equal to D plus D0, D1 and growth rate is acquisition. Cost of acquisition is equal to KE na BF by BE by RMF. But second priority one is D is equal to growth rate model. So D is equal to so D1 is equal to D0 plus 1 plus G growth rate plus gross KE வந்து இப்படின்னு சொல்லலாமா. ஓகே, growth rate as per ஓகே வந்து current market rate ஓகே into 100 growth plus current market rate 100 GS current market rate. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறான், value of equity
ஸோ டிவிடெண்ட் என்னென்னா D1ன்னு சொல்கிறான். D0/1 ப்ளஸ்ஸு growth of rate G. இதுதான் வந்து D0. D1னா D0 தான். ஸோ இதில் என்ன D1/KE மைனஸு G growth. நம்ம எனக்கு KE என்ன பண்ணுவோம், KEக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா வச்சுருக்கோம். கேக்கு என்ன பண்ணுவோம், ஃப்ரீ ரிட்டர்னு ப்ளஸ்ஸு பீட்டா இன்ட்டு ரிஸ்க் ஃப்ரீ மார்க்கெட் வேல்யூ, ரிஸ்க் ஃப்ரீ போடுவோம். இப்போ இங்கே அவ்வளோ முடியாது. ஸோ கேக்கு என்ன சொல்கிறான், நீ D1 வச்சு கண்டுபிடிச்சா, D1 வச்சோன்னா D1 நம்மட்டு இருக்கு. ஸோ கே என்ன சொல்கிறான்னா மைனஸாக தான் இருக்கலாம். நீ சொல்லி ஸோ கரண்ட் வேல்யூ ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு D1 by current into percentage minus growth. So if the dividend is taken by share formula, it will give the value of the equity. Total dividend is taken to formula, then use the value of the equity. Earning calculation method. Value of business, earning value of the company is calculated following step 1. Statement is profitable. இந்த பர்டிகுலர் இது என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஏர்னிங் கேல்குலேஷன் தான் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸு. எக்ஸ்ட்ரானரி இன்கம் இன்க்ளூட் இந்த ப்ராஃபிட் கழிச்சிடணும், எக்ஸ்ட்ரானரி லாஸ் இன்கம் கழிச்சோம், எக்ஸ்ட்ரா லாஸ் கழிச்சிடணும். அப்புறம் ப்ராஃபிட் ஃபார் லான்ச் ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட் இருந்தால் அதை ஆட் பண்ணணும். ப்ராஃபிட் சேல்ஸ் மைனஸ் மெட்டீரியல் காஸ்ட் மைனஸ் லேபர் காஸ்ட் மைனஸ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் மைனஸ் அதர் காஸ்ட் போட்டு அதனால் ப்ளஸ் டேக்ஸஸ் அதர் மெயின்டெனன்ஸ் ப்ராஃபிட். ஸோ எப்பயாச்சும் ப்ராஃபிட் ஆன் புக் ப்ராஃபிட்டு மைனஸ் எக்ஸ்ட்ரானரி ப்ராஃபிட்டை கழிச்சிடணும், எக்ஸ்ட்ரானரி லாஸையும் ப்ராஃபிட்டை கழிச்சிடணும், எக்ஸ்ட்ரானரி லாஸ் ஆட் பண்ணிடணும். ஸோ எக்ஸ்ட்ரானரி ப்ராஃபிட்டை கழிச்சிடணும், ஸோ எக்ஸ்ட்ரானரி லாஸ் இருந்தால் ஆட் பண்ணிடணும். ஸோ வி ஹேவ் டெலிட்டட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸில் வந்திருக்கும். ஸோ ப்ராஃபிட்டை கழிச்சு இதை ஆட் பண்ணிடணும். ஸோ ரெண்டு சிலபஸ் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணுவோம். ப்ராஃபிட் ஃபார் லான்ச் ஏதாவது இருந்ததுன்னா திருப்பி அதை ஆட் பண்ணிடணும். நியூ ப்ராடக்ட் வந்தால் இந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ்னு சொல்லிட்டு ஃபியூச்சர் மெயின்டைன் ப்ராஃபிட் இதாக இருக்கும், நான் இதெல்லாம் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு அதை ஆட் பண்ணி டேக்ஸை கழிச்சு விட்றணும். அதில் அவ்வளோதான். So compute the capitalization rate is equal to first player second player. Specifically given the question, you use cost of capital company WCC. The value of business equal to future maintainable profit by capitalization rate. WCC share price equal per share price earning value of the company given question. Value of the business calculated as step 3, number of equity. So number of share அவ்வளோதான். Okay, value of business is equal to future maintained profit divided by future maintained profit by capitalization rate கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த கேல்குலேஷன் ரேட் தான். ஸோ நம்பரை வந்து நம்ம வேல்யூ ஆஃப் த பிஸ்னஸ் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர் போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு. ப்ராஃபிட்டில் கேபிட்டலைசேஷன் ரேட்னு நினைக்கணும். கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் how to capitalization rate. How to calculate capitalization rate for valuing a business. Capitalization rate is equal to constant valuing business, especially user rate, business income. Definition of capitalization rate is equal to ratio of annual net operating income current market rate. Okay, net operating income NOI by current market value capitalization rate. இன்கமில் கரண்ட் மார்க்கெட் வேல்யூ போட்டோம்னா கரண்ட் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆப்ஷன் தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. பார்க்கலாம். net operating income by market value of share போட்டோம்னா அதுதான். சாதனை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் போட்டு கண்டுபிடிச்சோம். போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். Cash flow basis model. Free cash flow to form free cash flow FCFC method is used to calculate the following steps. Calculate the free cash flow model na earning before income, interest and taxes minus taxes போட்டு operating income after tax வந்துடும். ஸோ நெட் கேபிக்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன், கேபிட்டல் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் டிப்ரிசியேஷன் கழிச்சு விட்டு நெட் கேப்ஸ் எடுத்துக்கலாம்.
அண்ட் டிக்ரீஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கிடச்சி விட்றேன். ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் வந்து ஆட் பண்ணணும், இன்க்ரீஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னால் டிக்ரீஸிங் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் ஆட் பண்ணணும், இன்க்ரீஸிங் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னால் இறக்கணும். ஓகே, ஸோ இது கேஷ் ஃப்ளோ சிஎஃப்எஸ்எஸ் கிடச்சிடும். கேல்குலேட் த வேல்யூ ஆஃப் த ஃபார்ம் சிஎஃப்எஸ்எஸ், கேல்குலேட் த வேல்யூ ஆஃப் த சிஎஃப்எஸ் கேபிட்டல் என்ன பிடிக்குது, அந்த வேல்யூ ஆஃப் சிஐஎஃப்எஃப் 1 பை கேஓஜி. ஸோ அதிலேருந்து ஃபியூச்சர் வேல்யூ என்ன பிடிக்கணும், க்ரோத் ரேட்டை போட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு கேஓ என்ன பிடிக்கணும்னா மார்க்கெட் வேல்யூ கேஓ எப்படி பிடிக்கிறது, நம்ம அந்த ஃபார்மெலாம் விட முடியாது. இங்கே என்னது அந்த க்ரோத் வேல்யூவே போட்டு இது எஃப்சிஎஃப்எஃப்ஐஓ பை ஆக்சுவல் ஏர்னிங் பர் ஷேரு க்ரோத் காம்பனாஸ் ஆட் பண்ணி விட்டேன். அதே போல் ஆக்சுவல் ஈக்குவல் ரிட்டர்ன் போடணும், அவ்வளோதான். போட்டு ஜி போடணும். If expected to be interval, and if there is a perfection CF of the variation growth, the CF of the uneven CF of the certain period is KO divided by PV present value table. If plus present value of the perfection FCF by KO is calculated the terminal value. So the value of the firm. இந்த ரெண்டுத்தையும் போட்டோம்னா ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆஃப் தி இயர் ஃபஸ்ட் இயரில் இந்த வேல்யூ வந்துடும். அந்த வேல்யூ ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஷேர் போட்டுடலாம். ஓகே, ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ டு ஈக்விட்டி மெத்தட். The value of the equity is calculated based on the following steps. Calculate a free cash flow. So profit after tax இது and minus net capital expenditure minus depreciation போட்டுட்டு 1 minus debt ratio. ஈக்விட்டினா 1 minus debt ratio அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே 1 into 1 minus debt ratio, 1 debt ratio போட்டு டிக்ரீஸ் போட்டு ஃப்ரீ ஃபோர் கேஷ் ஃப்ளோ போட்டு டிக்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் 1 minus போட்டு எப்படி சொல்லலாம். ஸோ ப்ராஃபிட்டு ஆஃப்டர் டேக்ஸு இது என்ன பண்ணுவோம், நெட்டு டிக்ரீஸ் இன் கேப்ச்சு நெட்டு கேப்ச்சர் 1 minus டெப்ட்டு ரேஷியோ டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ. ஸோ டிக்ரீஸ்னால் விட்டுறணும், இன்க்ரீஸ்னால் கழிக்கணும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலு. அதையும் என்ன பண்ணணும்னா டிக்ரீஸ் கழிக்கணும், இன்க்ரீஸ்னால் கழிக்கணும். இது போட்டும் 1 minus டெப்ட் ரேஷியோ போட்டு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஈக்விட்டி மெத்தடு. ஸோ இந்த மெத்தடில் calculate the value of equity discontinuing operation போட்டு if there is a perpetual considerable FCFI போட்டு K minus growth போட்டால் the expected FC at the end of the first year is 0%. If there is a perpetual FC in the variable growth, present value of the uneven FC is certain period of KE is calculated by table. The pivot table was present value percent FC is KE and calculate the PV of the terminal value of equity. Okay, if there is no debt, then PAT is equal to no debt இருந்தோன்னா அட்டே லெஸ் பண்ணுவோம். Profit after taxes NP. Terminal value of this adaptation new strategy. The firm will adopt a new strategy using FCM method and existing value method and existing option is equal to KO. Incremental value added to the adaptation value minus existing value of the firm before strategy existing value KO. The relative valuation method. Relative valuation method in this method value of the firms calculated on the using sale revenue multiplier. Sale multiplier enterprise value by sales. Enterprise value is equal to sale multiplier into sale using similar company in the multiplier sale. The sales are equal multiply ஆகும் sale. Okay, EBITD earning before income tax multiplier method. This method is value of the firm calculated on the EBIT. EBIT is equal to enterprise value by EBIT. Enterprise value கொடுத்துருவாங்க அவர் and similar compare EBIT கொடுத்துரு and EBIT should be adjusted to use the following formula. EBIT given question, the extraordinary gain இருந்ததுன்னா அடிச்ச உடனே extra loss ஆட் பண்ணி உடனே எக்ஸ்பென்ஸ் பெண்டிங் ரைட்டாக கழிச்ச உடனே இன்கம் பெண்டிங் ஃபார் கனெக்ஷன் ஆட் பண்ணி விட்டால் தான் அட்ஜஸ்ட் EBIT இருக்கும். அந்த EBIT மல்டிப்ளையர் போட்டோம்னா கிடச்சிடும். Comparable company multiple model. In this method, the value of the equity is calculated based on the following 4 ratios: market value to book, market value to book, market value to replacement cost, market value divided by replacement cost, market value to sales, market value to sales, market value to net income, market value divided by net income. If these above 4 ratios are given for 2 similar companies in the question, the average of each two. So the average of 2 of the same first company firstly, similar companies firstly. Okay, மார்க்கெட் வேல்யூனா கம்பெனி மார்க்கெட் வேல்யூ, புக் வேல்யூனா ஷேரில் இருக்குது. ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கும். மார்க்கெட் வேல்யூ டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட்டு, மார்க்கெட் வேல்யூ டு சேல்ஸு அந்த ரேஷியோவில் போட்டு ஒன்று தான். இந்த ஈக்விட்டி ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி இஸ் கேல்குலேட்டட் அந்த ஃபாலோயிங் இது. டென் மார்க்கெட் வேல்யூ டு நெட் வேல்யூ. ஓகே,
And the ratio போட முடிச்சிடும் the value of equity is calculated using the following steps. Calculate the y different value of equity using each ratio. இப்படி தான் நோட்ஸ் எழுதணுமா? ஓகே சரி வந்து நோட்ஸ் இது வந்து அப்படி பண்ணு வந்து இப்படி பண்ணு வந்து இப்படி பண்ணு ஓகே. So the value of equity is calculated following is calculate the different value of the equity is equal to market value. So market value into book value. So market value is equal to similar company replacement cost market value to book value to replacement cost market value is equal to market value is equal to sales blah. So market similar competitors. So equity கண்டுபிடிச்சிடலாம். So crop shop approach, break up approach. This method is used to calculate the value of the firm with various business segments. In this method, the value of the firm is calculated for three ratios. Capitalization ratio, capitalization by sales, capitalization as a capitalization by result, capitalization by operating income. The value of this method firm is calculated on the different number capitalization of hours to capitalization sale to other sales, capitalization hours to capitalization sales, capitalization hours to capitalization to other operation income, sales asset operation income, sale income asset income operating income. So capitalization, so value of the firm is equal to average of all the three capitalization step 1. So part 3 EVA by MA economic value added. This is benefiting of being of EVA. It's a measure of the company's business performance based on the excessive returns earned by the company. So the minimum required period return. The EVA calculation is invented to register by the US consulting firm Stephen. The calculation of EVA is equal to net profit after tax minus invested capital minus WACC. So WACC வந்து ஸோ என்னோட net operating profit after tax minus tax net profit practice plus non-cash expense provision of bad debts அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி விட்டுருணும். போட்டு adjusted NP வந்துடும். If the BT is given question but the profit after tax net income is available, the financial leverage is available. The profit after tax net income is available now profit before tax into profit after tax by 1 plus tax rate. And plus interest in expenses. So profit after tax will be 1 by tax profit before tax வந்துடும். So plus interest expenses போட்டோம்னா profit before tax வந்துடும். Financial leverage is available, then financial leverage into interest expense by financial leverage by 1. Financial leverage, okay. Financial leverage என்ன? What is financial leverage? Financial leverage is used to borrowing fund debt to buy the company to increase the potential return. By using the financial leverage, company aims to amplify the gains. But rather than funds borrowing fixed rate of cost, is only using equity and holding capital. So the equity fixed cost to debt to financial leverage is total debt by total equity. So interest expenses by financial leverage. The capital investor capital is calculated as follow. Particular liability side approach: equity share capital plus resources surplus plus long term debts, debt to trade union borrowing plus intangible assets which patent which is not recorded in books plus non-cash adjustment and annual duty provision of items invested in capital. Invested capital is capital. Invested capital இப்படி தான் கண்டுபிடிக்குமா? ஓகே. Resource surplus, debt to intangible assets not issued in the books of account, non-cash adjustment PDV. Asset side approach போனோம்னா total asset minus current liability minus plus intangible asset which is not recorded plus non-cash adjustment asset approach. Other point led to EVA. The company have higher EVA is considered the best for investment. EVA higher than the best for investment. Dividend EVA is equal to EVA plus number of shares. Earning power. It is number of equity shares. It is the amount of dividend that the company can pay before the value starts declining. Because the company does not pay any dividend, the value of the firm increases. Since the amount can be used for investment, which is increasing the EBIT growth, thus the EBIT grows higher, value of firm also increases.
Meaning of MPV, MVA. The meaning measure the wealth of the company is able to create a stakeholder sense foundation. Calculation of MPV. The market value of firm is given question. Market value of firm minus investment capital. Firm எவ்வளோ இன்வெஸ்டிங் கேபிட்டல் பண்ணலாம். The market value of equity in the given question is so calculating a market value of the firm minus இது போட்டோம்னா MVA. The market value of equity is a given question. Equity na market value of equity M market per share into number of equity minus shareholder fund. Equity capital plus account surplus போட்டால் வந்துடும். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு தெரியணும்ல. கேல்குலேஷன் MVA market value minus இது அதான் calculation of a value of the firm using MVA. Value of the firm is equal to MVA plus invest capital. அது MVA கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் கொடுத்தா மார்க்கெட் வேல்யூ கிடச்சிடும். MVA is equal to profit of all the future EVA using WACC. EVA is equal to future profits, present value of future profits, MVA using WACC. Okay. Our valuation of digital platform. Digital platforms are software based on online infrastructure for interactions or transaction between users. The example of digital platform is Amazon, Uber, Google, YouTube, WhatsApp, Telegram, LinkedIn, Paytm, Netflix, etc. Method of valuation: digital platform, income earned based model, cash flow based model, relative valuation based model, and cost approach variable. So the income based product and cash flow based model is the same as the other company, except find the cash flow profit by estimating the share of our digital platform in time and the company specific risk premium to be added to the cost of equity. The relative valuation same as for other companies. Cost approach model: the value of digital platform is based on the total cost building the platform, development, coding cost of platform. Valuation of distressed companies. Meaning of distressed company: distressed company is a company which is unable to meet the financial obligation, that is debt payment, operation expenses that may lead into bankruptcy. It does not mean for distressed company worthless, it may be having some value. Method for valuation of distressed company: modified discount cash flow. When same as a cash flow based model for other companies, except the expected future cash flows are calculated as follows. The expected cash flow is equal to cash flow into 1 minus probability of distress. Cash flow based model plus distress based model. Cash value of per cash of the same of the other companies into 1 minus probability of distress. எல்லாம் நல்லதாக நடக்குது, எல்லாம் சூப்பராக நடக்குது. வேல்யூ ஆஸ் பர் த கேஷ் வித் மாடல் பை சேம் ஆஃப் அதர் பிஸ்னஸ் as 1 minus probability of distress. Into 1 minus probability of distress. Probability of distress எடுத்து விட்டால் probability of valuation வந்துடும். Distress sale value into probability of distress போட்டோம்னா method of discounting value expected cash flow minus 1 minus probability of distress போட்டால் expected cash flow வந்துடும். ஸோ கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். அதில் 1 minus டிஸ்ட்ரெஸ் எடுத்து விட்டா, நெகட்டிவ் எடுத்து விட்டோம்னா கேஷ் ஃப்ளோ பேஸ்ட் மேனேஜ் ப்ளஸ் டிஸ்ட்ரெஸ் வேணும்னா கேஷ் ஃப்ளோ த மாடல் எக்ஸ்போசர் கேஷ் ஃப்ளோ மேனேஜ்மெண்ட் ப்ளஸ் டிஸ்ட்ரெஸ் சேல் வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டிஸ்ட்ரெஸ். Adjusted present value NPV is the value of the company calculated discount per key, effect of growth photo, effect of debt, present value of the tax sheet minus expected bankruptcy cost. Expected bankruptcy cost is equal to cost of the company without debt, distress minus sale value, probability of distress. Meaning of valuation, relative valuation, all the same as other companies. Valuation of startup. Meaning of startup is a company which is the initial stage of the business, established to create unique products and services. Method of valuation startups: cost to distribute, cost duplicate approach. Value of startup is based on the total cost of expenses startup and the product development, including purchase of physical asset. Burkus approach, Burkus approach. And the value startup is based on the total estimate value, the 5 key successful factors: basic value, technology, execution, strategic, relationship, production, and sales. And the company transaction execution, strategic, relationship, and production, sales. Technology, basic value, execution, strategy. Comparable transaction value: the basic of startup is used to valuation of similar product. For example, A Limited startup company 5 lakh users, 10 lakh users. B Limited similar business have 2 crore users, then it is a value of 26 crores. As a valuation, the value of the A Limited similar 26 by 2 crores is 32 rupees per unit. The value of the A Limited is 1.3 crores. The scorecard valuation method: the calculated scorecard is multiplier.
The quality of the startup, assign quality percentage of a comparison with a similar startup, weight for each qualities and 1 and 2. For example, strength of the team 0.3, and strength of the size of the opportunity 0.25, product of product and service 1.5, and competition environment 0.1, marketing 0.1, additional investment 0.05, others 0.5. If this is added now 1 minus 2, 1 add and multiplier. The value of startup is a valuation of similar company into multiplier. The first method is a same cash flow based model which companies expect the expected future cash flow and expected future cash flow. Worst scenario cash flow into probability of a scenario. Normal scenario cash flow into probability of normal scenario. Best scenario cash flow into probability of best scenario. Venture capital method, the estimated value of startup into time of exit. Estimate value of startup exit value of startup is equal to present value estimate value time of exist. Present value estimate value of the time of cost is equal to using the intermediates required to rate of return. Present value of estimate startup at the time of exit value of startup is equal to present value estimated value at the time of exit using the investor required date. Okay. Mergers and acquisition. So the mergers and acquisition, introduction of mergers and acquisition, construction, meaning of corporation, construction, basic merger and acquisition. Second one, the MA through number of equity shares being issued to shareholder target company, post merger book, post merger earning, post merger market, impact of merger, value of original shareholder, maximum exchange ratio, minimum exchange ratio. MA through cash flow, cash to be paid to shareholder target company, post merger book, post merger earning, post merger market, impact of merger, maximum earning, maximum percentage. Other calculated value of acquisition, financial feasibility of acquisition. Part 5, other type of corporate section, demerger, recognized stock split and bonus issue and equity shares. Introduction of merger acquisition, corporate recording. Meaning of corporate structure, it is a process of reorganizing company operation into perform of efficiency to follow up types of corporation. Merger and acquisition, demerger, reconstruction, financial structure, stock split, bonus issue, equity buyback and ownership restriction. Basis of merger and acquisition. Meaning of merger and acquisition is occurs when one company buys another company, that is a unification of entity in 2 into 1. Purchasing company known as acquired, selling company is known as an selling company 2 into 1 company, selling a merger company. The consideration to shareholders of the target company is executed by issuing existing equity shares, acquire company shares by paying cash. Promoter, non-promoter holding company. Number of equity shareholder outstanding is equal to number of equity shareholder held by promoters, number of equity held by non-promoters, minorities. Promoter holders number of equity held by promoters by total number of equity outstanding 100. Non-promoters number of equity held by the non-promoter by number of equity shareholder company. Types of market capital. Market capital is equal to market value of all equity share capital of promoters, MPS, into number of equity share outstanding of the company. MPS, market value by into number of equity, or EAETS into price earning ratio. Free float market capital of non-promoter equity shareholder, free float market capitalization. So non-promoter equity shareholder market into and market share into free float or not all, only free float only for non-promoters. Non-promoters free float. So merger and acquisition through share office, number of equity shares of the acquisition to be issued to shareholder by target. Calculate the exchange ratio or swipe ratio. Exchange ratio can be exchange ratio can be positive parameter, negative parameter, earning per share, market per share, BVPS and NPA. Parameter to target, parameter by acquirer. Parameter acquirer negative or parameter acquirer by negative target. The exchange ratio is calculated using more than one parameter. The weighted exchange ratio calculated by applying the weighted of each ratios arriving into the ER into weight 1, ER into weight 2, and parameter target to ACQUI acquire. இது பாசிட்டிவாக இருந்தால் acquire to target நெகட்டிவாக இருந்தால் number of executives outstanding and MPs. So acquire company, target company 150, target company side. Calculate the exchange ratio. So 5 into 1 lakh by 1 lakh into 40, 5:4 ratio. பாசிட்டிவாக இருந்தோம்னா டார்கெட் பேக்வேர்டு தானே 1:5. So 1:5 ratio is 1:2. So
4:5 ratio, 0.8 share acquired. The 80.8% shares acquired with is issued for every one share target. Calculate the number of equity shares of the acquired company to be issued to shareholder of target company. So number of equity share outstanding target into exchange ratio. எவ்வளோ ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. Sometimes amount of consideration has been discharged to shareholder of the target company given the question. Then the number of equity shares of the acquired to be issued to the shareholder of the target company are calculated follows. Amount of consideration by MPS of acquired company pre-merger. The MPS of is equal to MPS of acquired company pre-merger. ER is equal to number of equity shares issued to shareholder target. It will be number of equity shares outstanding of the target. Issue பண்ணுறது அவுட்ஸ்டாண்டிங் அதில் வந்து எவ்வளோ கிடச்சிடும். கேல்குலேட்டிங் நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் த மர்ஜர் இஸ் ஈக்குவல் டு N18 outstanding equal to NA plus NDBR. Number of outstanding for merger is equal to number of equity share outstanding acquired per pre-merger. Should be target issue பண்ணது total issued and outstanding இயர்கட்டில் ப்ரீ அக்விசிஷனில் எவ்வளோ டார்கெட் கம்பெனி இருக்கோ அதில் வந்து டார்கெட் கம்பெனிக்கு எவ்வளோ இஷ்யூ பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா இயர் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிடும். ஸோ என்டி யூஸ் பண்ணி அந்த பர்சன்டேஜ் போட்டு நம்பர் ஆஃப் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஷேர் அக்வயருக்கு எவ்வளோ இருக்குது, இதில் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வருதுன்னு போட்டு விட்டுரும். ரேஷியோவில் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் இஷ்யூ நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் merger. The promoter percentage of the pre-merger number of equity share held by the promoter of the acquired plus number of equity share issued by the promoter of the target ரெண்டுத்தையும் போட்டால் மேலே N18 நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த மர்ஜர் ஈக்விட்டி. டோட்டல் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்துருக்கும் 100 இஸ் எவ்வளோ ப்ரமோட்டர் ஹோல்டிங் ஆஃப் மர்ஜர் ஈக்விட்டி இவங்களோடது மட்டும். The post-merger book is book value of merger. The post-merger book is equal to share capital. NAT is equal to face value of acquired. Reserves and supplies share capital NAT into face value of acquired. After reserves and supplies acquisition target. Here the capital reserve acquisition is equal to book value target plus the NT by the year and the face value of acquired. Post-merger books value is equal to BVPS. Post-merger book is NAT. And BVPS is equal to post-merger PV merged entity. Post-merger earning is only earning for after merger. Merger EAT is equal to EA plus ET plus energy inflow. If ET is equal to post-merger earning, EAT is equal to merged entity. E is equal to acquired company, ET is equal to EAT of the target company. Post-merger earning ratio is equal to earning per share EAT by 18. ND earning compared to post-merger EPS. Post-merger acquisition, after merger, post-merger market per share. The PE ratio of the merger given question, the MP it is earning per share into PE ratio merger. And post-merger, if the PE ratio of the managed entity is not given question, so MP is equal to VA market capitalization of acquired plus market capitalization of entire company, synergy of the market if any divided by NAT. So the synergy of the after the entity. Post-merger market capitalization equal to VAT is post-merger capitalization is market merger. Impact effect of merger of shareholder gain or loss or gain to shareholder from merger, benefit or profit of shareholder or shareholder better words of the merger or relaxation or dilution of the merger. On the basis of earning per share acquired target, post-merger வந்து earning per share at acquired. Earning per share acquired into year target company EPS pre-merger EPS கழிச்சிட்டு loss or gain into number of shareholder outstanding to pre-merger gain or loss to shareholder. On the basis of MPS post-merger pre-merger on the basis of earning per share market price per share post-merger MPS equivalent to post-merger NPS and loss or gain of share equal to outstanding. In the silent situation, conclude the gain and loss of the shareholder on the basis of MPS. Total gain from the merger acquisition, total gain to loss of the shareholder acquired on the basis of MPS.
Total gain and loss to the shareholder. Target on the basis of MPS. The true cost of merger is net column of acquisition of cost taker. Total gain loss to shareholder. Target on the basis of MPS. Value of original shareholder. It means value of shareholders acquire of target in the merged entity if there is no synergy of market. Step 1, follow the calculate the original shareholder. Calculate the value as per original shareholder in the merger of entity. Then VA by VT by NAT value. Equivalent header. Maximum exchange ratio accepted by acquirer. It means maximum exchange ratio acquirer can offer without dilution of EPS. The calculation of maximum exchange ratio between the dilution acquirer want to be maintained. The EPS is post merger is equal to pre merger acquisition EAT by NAT. EAT by NAT. The formula station. The maximum exchange ratio without the dilution of NPS acquirer wants to maintain the same NPS in the pre-mass merger as pre-merger. If the price earning of the merger is given question EPS into price earning of merger EAT by NAT EPS EAT is equal to price earning of merger by NAT and here price earning of the merger is not given VA plus VT plus energy plus NAT VA plus VT plus energy NAT as a maximum exchange acceptable target is the minimum exchange of ratios target accept the dilution if the exchange maximum minimum exchange of ratios with the dilution target wants to maintain the same earning per share in the merged entity equivalent ER into pre-acquisition EAT is equal to NAT. This formula exchange is required in the balancing figure. Maintain the minimum exchange ratio of the dilution NPS. Target wants to maintain the EPS merged earnings share equivalent of MPS year pre-year. If the PE ratio is merged into given question, EPS price earning ratio into year MPT, EAT per NAT price earning ratio. EAT plus price earning ratio merged by NA by NET. If the price earning ratio of the is not given question, VA plus VT plus synergy market is NAT. VA plus VT synergy plus if any area is equal to NA plus NT plus equivalent. This formula exchange is calculated on the balance figure. Silent situation calculate the minimum exchange ratio of the merger and acquisition through cash offer. Cash to be paid to shareholder target the calculated for the cash per share duty. In case of cash offer, no equity shares outstanding in the merged entity will be equal to the number of equity outstanding occurring since no shares issued to shareholder. Post merger is the books and after merger. The post merger is the net asset value into face value of the equity share. The reserves and surplus of the acquirer with number reserves and capital acquisition target books value of target cash as per the entity. Post merger of this B book value per share is post merger book by number of acquirers. Post merger earning is equal to EAT ET plus synergy cash per share NT interest rate on interest post merger is EPS is equal to ET. Post merger market share market after merger. The post merger acquisition PE ratio unit division MPS ratio. If the price earning ratio is not given, E plus VT synergy per share. Post merger acquisition is equal to VAT plus MBS ET in PNA. Impact of merger is actual loss or gain of the shareholder manager benefit profit to shareholder merger after shareholder better or worse after the merger assertion dilution of merger. It is calculated that post merger NPS is equal to MPS 80 per and cash per share. Pre-merger MPS gain or loss of share number of equity outstanding total gain or loss. The maximum cash per share accepted on acquired it means maximum cash per share acquired it calculated for the maximum cash per share without dilution acquired want to maintain the EPS of share. Post merger is equal to pre-merger EPS NPA. EA to EP synergy if any minus cash per share into NT interest rate interest in this formula is cash per share calculated on minimum maximum cash per share without the dilution of MPs acquired wants to maintain the same MP discharge mechanism. If the P ratio is maintained on the costing EPS 80 earning per share MPS EPS 80 per MPS synergy if any cash per rate if P ratio is in the P plus synergy plus rate cash balance silence deviation maintain cash maximum cash flexible the maximum cash in the shareholder target pre-acquisition target plus the loss of remuneration of the shareholders.
Other value, other calculation merger and acquisition, type of acquisition. It means addition to the acquisition, acquired target, VAT, minus financial feasibility equation. It is called the follow the present value of the cash flow of the other company after acquisition minus net outflow beginning and acquisition. So present net outflow. So present value minus net outflow beginning and acquisition. Total and then outflow beginning and acquisition target is value of the entity used for the acquisition plus amount of debentures used issued by the acquirer plus external liability minus amount realized of assets and liability. This is outflow beginning acquisition. எவ்வளோ கொடுக்கும் டிபெஞ்சர்ஸ்க்கு எவ்வளோ கொடுக்கும் எக்ஸ்டர்னல் லைபிலிட்டிக்கு எவ்வளோ கொடுக்கும் அது போக அசட் எவ்வளோ இந்த அமௌண்ட் தான் நெட் கேஷ் ஃப்ளோ அவுட் ஃப்ளோ பிகினிங் ஆஃப் ஸோ ப்ரெசென்ட் வேல்யூக்கு இது குறைச்சா என்னோடது the adverse of the financial visibility acquisition. If net present value is positive, acquisition is advantages. Net present is negative, acquisition is disadvantages. கடன்லாம் கொடுத்துட்டு ப்ரெசென்ட் வேல்யூ இந்த கொடுக்குறதுக்கு இவ்வளோ பணம் நம்மளுக்கு லாபம் வந்து அந்த பணம் அதுவே ப்ராஃபிட்டாக இருந்ததுன்னா அது நல்ல லாபமாக இருக்கே போடலாம். And the profit plot 5 of the type of corporate restructure demerger. Meaning of demerger, it is an arrangement where some part of the company sold to other part of the company. Laptop division, mobile division sold to B Limited. Generally resulting company issued capital existing shareholder demerger of spin-off. Effect of demerger is assets and liabilities sold to the demerger company and transfer resulting company. Hence only the assets and liabilities in the unsold divisions remain demerger only. Number of equity outstanding is demerger will be remain same after demerger. Step to be followed to calculate the impact of financial reconstruction. Calculate the benefit of reconstruction. Reduction of the equity share capital. Reduction of preference share capital. Financial reconstruction, reduction in equity capital plus reduction in preference share capital, waiver of debts, debenture interest accrued, appreciation of value, upward valuation of fixed asset. So this is calculate the asset utilized out of writing of the victories asset and writing of the debts, writing of clearing provisions, writing of the other value downwards. So you 1 minus 2 calculate the capital reserve. And stock split, it is the process of the company increasing the number of equity outstanding. Okay. And the process of company increasing number of equity outstanding by decreasing face value of share by total amount of share remaining the same. Number of equity outstanding after split the existing amount of share capital few divided by few new face value per share after split up. Number of equity bonus share, meaning a bonus share is the other shares issued by the existing shareholder without any consideration by capitalized benefits. So bonus equal to 1:4 means one share is issued for bonus, one bonus share for every 4 shareholders. Okay, effect of a bonus issue. One of the equity ratio outstanding will increase the bonus issue. Number of equity ratio outstanding bonus equal number of equity share outstanding before bonus plus bonus shares. Number of equity outstanding after bonus. Amount of each will be increased after bonus is equal to amount of share capital bonus is equal to number of equity share outstanding after bonus into face value per share. Amount of reserve will decrease after the bonus issue is amount of bonus is equal to amount of reserve before bonus and the bonus share and face value. அது வந்து ரிசர்வ் ஆஃப்டர் போனஸ், ஏர்னிங் பர் ஷேர் ஆஃப்டர் போனஸ், ஏர்னிங் ஆஃப்டர் டேக்ஸு பிஃபோர் போனஸு, நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப்டர் போனஸ் போட்டோம்னா NPS market price of the bonuses, any bonus share equal to price, any market capitalization after bonus, MPS share after bonus issue, number of equity shares outstanding after bonus. Equity buyback or share repurchase, ownership reconstruction by meaning of equity buyback. It's the process of the company. It's the process of the company. Its own equity share from the market reduce the number of equity outstanding. Buyback shares the price of shares generally at the premium over the current market of the share. The buyback of share by shares only current market price by buyback premium per share. Total amount of required for buyback, the number of equity share buyback and buyback price per share. Effective buyback, the number of equity outstanding after buyback, number of equity share outstanding before buyback, number of equity share bought back. The EPS after buyback is equal to earning before buyback, interest on loan minus buyback minus tax, number of outstanding after buyback. Hence, the interest on loan taken bunch total amount required for buyback is equal to interest rate on loan.
So NPS after buyback is equal to owning after buyback. Buyback is equal to B ratios after capitalization budget. MPS after number of equity share outstanding budget. Number. The foreign exchange quotation, meaning it is a rate of the one currency will be exchanged to another currency, reflects the price of the currency. Dollars 80 rupees base currency is a currency in any other country. These currency is a price quotation given. It is the first currency operating in a foreign currency. It is being tempo. Interpretation will be given follow. If a person wants to buy $1, he need to pay 80. If he wants not to sell $1, he will get $80. Simple words he will be understood at following. If we go to the market and ask market, go to the market and ask for quotation for pen, that is one pen 50 rupees, mean 50 rupees for one pen. Pen is also the item which is placed for quotation. Similarly, in the above cases, $1 is 80 rupees, in the B is item for. If the exchange rate is quoted in the B, reflects the number of currency. $100 is 90 rupees. America, 80 divided by, if you give 1 rupee, 1 by divided by 80. Now, if you give 1 pound, 1 by 90, and 1 divided by 90. €1 to 1 rupee 80. ஸோ அப்புறம் அமெரிக்கா வந்து ஒரு அளவுக்கு ₹1 ஒரு இதுக்கு 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 1.2 இதுக்கு $140. Every which is affect the number of foreign currency. If the exchange rate is quoted the way it reflects the number of foreign currency unit of currency, then the quotation is called internet quote for $1. $1 rupee get 1.5 pounds, $1 get 60 euros, yuan. So that's the things. Okay. Direct quote is a recipe of indirect quote, vice versa. Conversion amount is one currency, another currency. 1 pen is 50 rupees. 100 pen is equal to 100 into 50, 500 rupees. 100 into 50, 5,000 rupees. Convert to 50 rupees into pen, to 50 by 50 is similar. $1 is 80 rupees. Convert $100 into, I don't know, 100. By same time, convert 1,600 to 1,600 by 80 $20. The base currency exchange rate of the currency in which given is same is equal to amount to exchange rate, difference equal to amount divided by exchange rate. Percentage. And the percentage of exchange rate, $1 equal to $80, 1 rupee is equal to 0.5. So rupee to dollar 80, rupee to dollar 1.5. Same rupee to dollar 80. INR to USD 80, USD to INR. Sometimes it is wrong given in the question, that is USD to INR is 80. 80 some example will read at $1 is equal to 80 irrespective of the presentation. The scenario, remember the following currencies. पाउंड का है, रुपये डॉलर की है, रुपये का था across the foreign exchange market. RBI regulate the foreign exchange or foreign currency transaction, and shopkeepers to the customers import buy the sale foreign currency. Bank authorize the dealer. Shopkeepers type of exchange rates for foreign markets. Type of exchange for exchange of foreign markets. Bid rate and offer rate. Bid rate is a rate at which the dealer is willing to pay for the base currency. So lower rate for buy anything at a low price. Offer na sell rate na high rate.
So bit rate, sell rate, bit sell na high, low. Okay. You want to buy something, you will ask for but something you ask for something you want lower rate, but you want to sell something you offer higher rate, right? So same basically higher because the dealer always want to sell something high. No, always you always want to want something. So URX is the dealer currency base is equal to 80 and 81. And the means customer के base currency के बाहर की में buy करने परखनी आशती है वो शारणी में सेल करनी पड़ता है. Adverse rate of applied to customer. Note this, the exam point of view, you should always the customer point of view. The customer is buying rate high. When he buy, he will buy in high rate. When he sell, he won't allow to sell in high rate. He will earn lower rate. So in this case, he will buy in high rate 1.2, sell in 1.2. Buy in high, sell in 1.2. Few rupees you want to buy, he will buy in high rate 110, sell in 110. So only the case of fate, the forward contract question, you will think of the dealer's point of view for easy for solving the question. Only the case fate of forward contract questions, forward contract. They want selling, and sometimes the dealers will go to another dealer and another interbank buying, selling. In this case, a dealer will treat as a customer. The spread means the difference between bid and buy and sell rate. The spread rate between 80 and 81 is 1 rupee. The spot and forward rate. Spot is a rate in which delivery will be made in the spot. The forward contract is the delivery will be made in the future date. So 10th September dealer spot rate. Dealer spot rate he want to buy a high rate. So after 3 months he want a forward rate. Difference between buyer and spot rate is premium and discounts. Forward rate equals spot plus premium. Spot rate minus premium. In the above cases, the bid rate premium is 83 minus 8, 83 minus 80, and offer rate premium is 84 minus 81. 3. Example dealer is 81 and on the minus 1.5. So bid rate, offer rate, bid offer rate. And premium discount is present in the swallows. Premium first to low, then high. Discount rate is first low, then high, then low. Premium first low, then high. Discount first high, then low. The merchant rate and interbank rate. The merchant rate and the rate at which the transaction is done by the dealer with the customer. Merchant rate is equal to interbank rate plus exchange margin. Interbank is the rate in which a transaction is done to the dealer with another dealer is a regular behavior. Examples: spot rate is equal to 80.5. 1 month forward the 1 month part of the premium is 0.3, 2 months is 0.55, 173, 3 months 0.72. The exchange margin is 10%. Round of rate is 4 decimal, which was higher. Calculate the spot rate of the rate of dealer. Spot rate is 80, less exchange margin 10%. So minus 80. So dollar is 7%. Calculate the selling rate of the dealer. So 80 minus 10, add 10%. Selling margin is 10%. Sell now 80. Sell 80.5. இதில் வந்து ஸ்பாட் இது வந்து ஸ்பாட்டு, இது ஸ்பாட் செல்லிங், ஸ்பாட் பையிங், ஸ்பாட் செல்லிங். விற்கும்போது வாங்கும்போது கஸ்டமருக்கு அதிகமாக இருப்பான், அவன் விற்கும்போது 80 minus 10%. ஸோ 79.2 இருப்பான், 79.92. இங்கே வந்து 80.5 plus 10%. ஸோ 81.3, 81.58. Point 1%. அது
and calculate the 2-month forward buying and selling rate. 2-month forward selling is the spot rate is 80.55 point low, premium low. Premium 80.55 minus இது இது வந்து 80 point plus இது minus 1.50. Above example, instead of forward discount given, it is forward minus பண்ணணும், less discount minus இதில் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி இதில் வந்து ப்ரீமியம் இதை வந்து சப்ராக்ட் பண்ணணும், இங்கே வந்து ஒரு ப்ரீமியம் ஆட் பண்ணணும். The question of contracted rate and rate booked to the customer is given, then the means it is the final rate decided after the considering the exchange rate. No adjustment will be given. Contracted and book rate is the customer is given, then the means the final rate is decided after completion exchange margin. If the forward is required for the broken period in which forward contract discussed forward is given on premium discussed such required broken period calculated forward rate is calculated accordingly. Spot rate is equal to 80. 1 month premium 1.3 user calculate the forward rate for 2 months and 15 days. So for 15 days after 2 months is 0.35 minus 0.5 divided by 30 days is into 15 is 0.10. So 2 months is 0.3 by 0.10, 0.5 forward rate is 2 months 8.4, 8.5. Interpretation: the different types of presentation rates in given quotation. And 1st September following rates are quoted as spot rate and so on 1st September following rate are quoted as spot rate of September spot 80, forward rate of any other day of September 80.25, 80 point buying rate spot. So இது buying rate அதில் வாங்கணும், அதை வைக்கணும் வாங்கி. Forward rate of any day spot அக்டோபர்னா 80.26.75, நவம்பர்னா இது பண்ணணும். The example 2 spot rate okay. So spot rate of $1 is 80.1525. So 1 month forward is 8.11225. So $1 is equal to 80.318025. 1 month replace this point given for the last digit in the below 25 120 no okay 31310 okay. Some premium discount is given points, points. The premium discount will be added and deducted in the last point. So example 80 premium na idu premium add பண்ணணும். Dealer buying 80.25, 80.25, dealer when selling rate 80.5. Example 8125, 8125, 0125, 0125, or 0125, okay. The transit period given the quotation, the exchange rate is lower on a month of the per month which was beneficial. So spot rate 80, 80.1, 1 month 0.1.2, 0.1. This transit is 20 days. Bill submitted by customer of 60 days of selling period. So calculation of dealer selling price at lower berth 80.1, 80.01. Lower rate of lower month and upper month will exchange rate will be the rate of lower month or the upper month whichever is benefit to the dealer. டீலருக்கு இது லாபம் வரும். ஸோ அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பீரியட் 20 days, பில் சப்மிட்டட் ஃபார் கஸ்டமர் 60 days, 60 நாளில் 2 மாதம். ஸோ இதுதான் லாபம். ஸோ 20 தான் போடுவோம். மெத்தட் ஆஃப் கேல்குலேட்டிங் ஆனுவல் ப்ரீமியம் டிஸ்கவுண்ட். And the method one is using the exchange rate difference. Annual rate of premium is equal to forward rate minus spot rate minus spot rate 365 into n. Annual premium na forward rate minus spot rate divided by spot rate into 100 into 365 or n days by n 12. N is the number of days. The above answer is positive and the premium is base currency. The negative is the discount is currency.
In the one spot, $1, one forward, $1 is 84. Annual is 84 minus 80 by 80 into 100. 4 into 100 divided by 1 by 1 is equal to 400. 4 by 18 la. So 40 to 25 5. The above formula base due to the base currency is increasing. So in the quotation use dollar appropriation calculated. If we have calculated the premium discount other currency, then the conversion quotation spot rate is equal to 1.1. Year forward is 1.0. Down decrease is negative. Forward rate contract spot rate is 1 point, and dollar is 0.19 minus negative then erosion. Method to using a interest rate differential inflation. The annual premium discount based currency is equal to interest 0 by interest B by interest B. This is interest 0 by interest F by interest T. What is this? The above base currency is the currency in which checking premium discount. The above answer is positive. The premium base currency is interest rate India and US rate USA. So interest rate Indiana. So 10 minus 4 by 1 plus 4. So interest rate India minus interest rate US divided by 1 plus US interest rate outside. Borrowing rate borrowing rate, so 10 minus 4 by 1 plus 5 is equal to 6 by 6 by 5 by 4 is equal to 1 point positive 0.1 minus 0.4 divided by 0.04 divided by 1 minus 0.04. So 0.06 by 0.96 plus 1.04 is equal to 5.57. That is actual premium. So if it is negative, discount are the India. So interest India minus outside plus 1 plus outside divided by 100 divided by 100 divided by 100. If the one currency is premium, other currency is discount, vice versa, both the premium is on the forward. Calculate the forward rate on the basis of annual premium. You will follow steps that take the annual premium, convert it into premium discount period. Annual premium is 365 by 12 into n. So number of days is on the forward contract. You convert into premium. Now calculate the forward rate. Forward rate is part plus forward. And the spot rate எவ்வளவு 80. ஓகே ப்ரீமியம் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பாட் ரேட் 3 months 3 by 12 into 5 is 1.125. So 80 plus 1.2 1 80.12. Spot rate is 4.8 by 3 by 12 into 1.5. If this quotient for one discount is for discount period, calculate the forward rate for 3% is 1%. In 3 months it is not on. Method for calculating forecasting. So expected spot rate into P1, expected spot rate will be the depreciation or gain or decline in the given question. January 1 8%, September expected rate is the gain appreciation is 5%.
So 8 points 1.05, they have a decline by 1%, 5%. Decline by 5%. Gain is by 5% means so it means decline gain in rupees 5%, decline in rupees gain 5%. The co-axis gain appreciation is given by base currency, other currency in add such a ratio to spot rate currency in less such a ratio to spot price. For decline depreciation given base currency is less such spot, other currency add such a percentage. Gain appreciation is given base currency add பண்ண other currency less பண்ண decline percentage base currency கம்மி பண்ண other currency add பண்ணிரு. The interest rate priority IPR let us understand this dollar into 4% interest rate to 10% dollar 1.05 to 81.08 so friends so 10% about 1. 8.62 8.62 into 80 by 1.0 it's pretty spot free. And see the formula will show. So 1 into 1 plus 1 into 1.04 8 into 1.1 సాగపోతున్నా 8 the formula will follow if expected spot price calculated less than 1 price spot price is equal to 1 plus f into t and more than 1 t so 1 by 2 x will be the purchase power per TPP theory is FT is equal to 1 plus inflation rate of the currency, baby's currency. Purchase power, though now IP, IRT, and PP theories follow the interpretation. FTT is equal to FT by S is equal to 1 plus into other currency, base currency. Base currency plus 1 plus T currency. And the currency FT minus S is equal to okay. So 1 over target. So F currency F minus is equal to into interest rate difference on inflation rate difference. Inflation rate difference. International fishery effect. Lower interest rate inflation currency will also be premium. Higher interest rate inflation rate will also be discounted. Lower not premium, higher not discounted. Aggregate regarding the interest rate SFM is interest rate given question will always annual interest rate. Sometimes it's a monthly borrowing, sometimes interest takes monthly. Previous monthly rate this does not mean the interest rate is annual, it is an annual rate. Interest rate 1%, interest 1%.
The fact of the forward contract delivery due delay 3 months cancellation due early late in 3 months maturity automatic also day of the maturity customer.com extension due early late in 3 months. The exact execution delivery and due date default of customer all the cases expect delivery due date in the case of default the customer profit due by default will be customer, but on the case of automatic cancel loss will be cancel of customer profit will less loss will be charged to a customer and profit will not be given to customer. The profit loss due to default to customer will include the swap gain loss. The difference between the two transactions done with the interbank maker and dealer same day and reverse nature. That is one transaction or buyer and another transaction we say. The different time frame, the exchange difference is cancellation gain. The exchange difference in cancellation and gain is a gain or loss to cancellation request to consumer. It is different between initial transaction enter into the customer by a dealer. A transaction enter into the interbank market by dealer due to a cancellation request from the customer. The FIDDL rules exchange consider transaction enter into dealer in the interbank market to cancel the request. Interest will be the yearly attachment only yearly delivery rate settlement and look on late fee subscription and cases. In the case of early settlement, the cash flow and outflow of early date can charge interest on the net inflow and outflow of early date. In the case of late settlement, kind of cash flow flow date to charge interest, flat charges are more charged to the dealers due to default customer. And 15% summary process case delivery due date early date delivery agreed customer number no other profit and loss delivery early date profit swap gain or loss interest and maturity late late cancellation delivery new rate of new date cancellation due date early date late date automatic due date cancellation no delivery for customer. So exchange difference of flat change early date no delivery exchange difference of flat charge delayed date exchange difference swipe loss interest automatic. Was date and date cancellation, then new contract entered into consumer. Yearly date first yearly cancellation, then a new contract entered into customer.